Um, Good morning. Is it morning? No, it's afternoon. Good afternoon, guys. Today we have a lot of rain and wind, and actually it's kind of coldish. I am in love. What I don't like is the rain. I mean, I wouldn't mind the rain because I love the rain. It's just okay. So here's the thing. The rain will actually be bad for a lot of things and for a lot of people. You know, for my parents right now, they live in a place that if it rains a lot, the whole thing gets flooded, and their house is the first house they touch on that side, where like it will get all water inside of the house, and my parents have to go through that all the time. Every time it rains so fast, so hard, and like the hurricanes and all that stuff, they had to clean that house for like about more than 3 times completely, because water gets into the house and it's not clean water, it's dirty water, so they have to clean that out all the time. So it really sucks for them. It sucks for other people that have maybe the same problem, or people that live in a place that if they want to get out they can't because there's a lot of water stopping them from going out. So yeah, this is not a good thing if it rains. Like I said, I really love when it rains. I really love when it's cold and all that stuff, but since I cannot be like, yay, it rains, because it's not good for other people. So it's like saying, yeah, it rains, I don't care for other people, you know what I'm saying? So yeah, I did try to call my dad and he didn't answer the phone. Not really sure what's up with that, but my brother was in their house like this morning helping him set something up. I think it was for this if something happens, but still I think I wanted to know how they are, just in case they need some help and all that stuff. I'm gonna start and edit my vlog from yesterday that I need to be uploading today. I do not want the electricity to go off. That's gonna suck. So yeah, look at that. Kind of feel like every time I feel this is separating more and more and more, and yeah. But I do not care. I will be cutting my hair soon. Actually, I want to do a video about that. Oh my god, tomorrow I gotta go to violin classes. I need to I need to print some papers out. Perfect. Hey guys, I'm with my brother here. Remember when I told you like it's crazy raining? So we have to go out, get some stuff for my mom. Oh my god, Pille, yo no puedo ver. ¿Cómo tú puedes ver? Hay gente por ahí, cuidado. Oh my god. Oh my god. This is crazy. It's raining. ¿Están llamando a papi? No llames a papi. Yo llamé a papi ahorita y no cogió el teléfono. La que me llamó fue mami. This is crazy. It's raining like crazy. And yeah, it's super raining. And so we gotta go and pick up something for my mom. So she have to call the students so they don't have to come to class today. Cuidado, no te voy a decir nada, perdón. So yeah, and then I'm gonna go to my mom's house, obviously, and then pick up one of the cars because it's raining a lot. So you remember that I told you guys that the water gets into the house, so one of the cars needs to go now because yeah. Oh, dejó de llover fuerte. That's good. Okay, so nos podemos bajar cómodamente. No, pues claro. Pero I mean, que no, para entrar por lo menos que va a ser less painful. Yeah, ¿qué?
No. Okay, this is our problem right now. We have a lot of water that we cannot. PA, ¿va a poder pasar? Ah, ok. Sí. Yo no sé si estos también. Ah, fuck, yo no sé cuáles son. Sí, que yo me encargo de la computadora que te busca la papelería. Yeah, okay. No estoy segura si estos papeles están bien, pero yo no creo que ella tenga aquí, ¿verdad que no? Entonces, dame tu celular. Download ya. ¿Qué? No pasa, perdón. Okay. Los papeles que tú pediste son todos los que están en el negro encima donde tú pones los dineros, no en el otro. Ok, pues ya los tengo todos. Todos. Ok, yo los tengo todos. Ok, pues vamos para allá ahora. Bye. Toma. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó eso? Okay. Oh my god, this is so close and personal. Nobody want to see that. Okay. So, we have all the illegal paper. Not really. It's not illegal. It's legal. Oh, God. Oh. Cerraste. ¿Tienes tu celular? Yes. No, Cool. sí. ¿Qué? No. Yeah. Like, look at those pimples. Okay. It's a rescue mission. Not really. Ahí pegándolo a la... Sí, ya vi, yo pensaba que... Sí, no, pero... Pero... ¿Qué? Y pensaba que voy a hacer si te conviene que esté aquí o que esto... ¿Cómo es? ¿Está todo eso? Empezando a bajar. Mira qué lindo. Empezando a bajar. ¿Estábamos altos? Sí, estaba un poquito más alto, bajó, estaba bajando un poco. Y que no está supuesto que sea con este... Con esa pinza. No. Son muy... Sí, sí que editar. Esta. Ok. ¿Y qué es eso que se... Esto que está aquí dentro está supuesto que estén amarrados. Eso viene así. Ya, sí. Así bien.
Entonces, como tú... Entonces, porque tú habías dicho ahorita que, que iba a llegar todo. ¿Cómo tú habías dicho que tú querías que cuando la aflojaras de una cierta... No sé cuándo. Exacto. Pero ¿cómo tú haces eso? Pero se pica. Ah, ¿se pica? Sí, se pica y entonces que quede más corto para que entonces no... Pero entonces no bien... ¿Y cómo tú vas a...? Si esto se amarra con un cordón aquí, porque está amarrado con un cordón, ¿lo ves? Bien interesante, ¿verdad? Sí. Está más fácil de lo que yo pensaba. Sí. Este estaba así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí, así metido para allá No adentro. veo uno para allá adentro, pero está bien. Entonces, yo no veo bien, ¿no? Yo tampoco, yo no veo nada para allá adentro, ¿eh? Ah, parece no hay nada, es todo profundo allá abajo. ¿Es profundo todo? Sí, no hay para los lados. A ver. ¿Seguro? Sí, a ver, ponlo aquí. Sí, sí, es una pega, hay pega ahí. Estoy pegado, ok. Sí. Pues ya saqué este. ¿Cómo está este? Yo no sé cómo está Este es más peligroso, ¿verdad? No sé, Es más ven. peligroso porque... La cosa es cómo lo vas a sacar, Pues no sé. Lo que está. It's my first time. ¿Qué es un tape? ¿Ah? ¿Cómo un tape? Esto es un pedazo de madera también. Ajá. Sí. Ah, eso es madera. Sí, igual que el que saqué, ¿dónde está la madera? ¿No lo tienes en la mano? No. Ah, mira ahí. Ponla ahí encima. No, yo digo un pedacito aquí dentro que esto es madera. ¿Será este chiquito que está? Había uno más grande, sí, de verdad. Ah, pues yo no sé, yo no he visto eso. No, a lo mejor puede ser que sea ese. Sí, eso es madera. Mira, La guarda la abrí. Bueno, así. Sí. Está oliendo el de suelo. ¿Cómo se llama eso? El Ya había hecho que hermoso día hizo. Debe, que me debe. ¿Qué pasó? No le he mandado nada. Sí, Pensé porque... que era mucho. Me deben 2, me deben 3. Nada, ahorita le mandó. No hace falta. Hey guys, this is the end of the day of the video. I am actually really behind with my vlog, so right now I'm editing my today's vlog. It's 9:01 p.m. I'm super late. Tomorrow is gonna be a mess as well because tomorrow I am going to be working, so I'm gonna see how I can actually take my laptop with me and edit the video at my job. So yeah, just wanted to let you guys, I'm sorry that I didn't actually record a lot. Basically what you saw is what I actually went through today. I basically slept and then spent some time here on my laptop, and then I went to my mom's and my grandma and my mom's in that house, and then I came back home again and spent more time in the laptop and editing and everything, and basically that's all I did. Like everything I did was that. So yeah, I'm sorry if this has been a really short video, really short vlog, but sometimes that actually helps me out to edit because like tomorrow I do not have a lot of things, but I'm actually planning that the vlog that I will be posting tomorrow, it will be more like a chit chat kind of vlog because I have a few stuff to say and all that. So yeah, you see I got 2 pimples here and I got 1 here and I got another one here. I don't know why. Again, I think it's that I'm that time of the month. So yeah, please guys don't forget to like, comment, and subscribe, and I will see you all in my next vlog. Yeah, peace.